Provident Housing Development Corporation. We heartily welcome you, sir, in our investiture ceremony. We are also delighted to have with our energetic and supportive guideline our respected correspondent, Reverend Father Thomas Ilango. We extend our heartily welcome to you, Father, and our beautiful and energetic principal, Mrs. Helen Xavier, and our hard-working Vice Principal, Mrs. Clara Rajesh, and friendly advisors in charges, Mrs. Daisy and Mrs. Sheila Angel, my dear teachers and non-teaching staff, and the student and parents, it's my privilege to have you all on this investiture ceremony. Let's all put your hands together and welcome all our dignitaries and special invitees on stage. Leadership is not about a title or a designation. It is about impact, influence, and inspiration. A very pleasant and glorious morning to one and all gathered here. It is with the immense joy and pride that we welcome you to the investiture ceremony of Loyola Matriculation Higher Secondary School for the academic year 2025 to 2026. Today marks a significant milestone where responsibility meets honor and young hearts are entrusted to lead with integrity, courage, and compassion. Let us begin this ceremony by invoking the blessings of the Almighty. Music is the voice of soul and prayer is the language of faith. Let us begin with melodious prayer song by our school choir seeking divine grace for the day ahead. For the choir team for the soul-stinging prayer song. We begin by turning our heart to God in prayer.
Let us invite the Almighty God to be at the center of this ceremony. Let us ask the Lord to bless the new leaders with wisdom like Solomon, strength like David, and servant heart of Jesus Christ. Now I invite Prince Bennett of class 11A1 to lead us with a prayer. Let us bow your head and join your hands in prayer. Prayer. Gracious God, we gather here today with hearts full of gratitude for the achievements of these newly elected leaders. We thank you for the dedication, hard work, and passion they have shown in reaching this milestone. We ask for your guidance as they embark on this new chapter to leadership. Grant them wisdom to make them sound judgments, strength to face challenges, and humility to serve with compassion. May their actions be a reflection of your love and grace, inspiring others to follow them as an example. Bless this ceremony with unity and purpose. May it be a reminder of the shared responsibility. We all work together to build a new community, a better institution, and a better world. May these newly invested leaders be a beacon of hope and a source of positive change. Bless our school, our correspondent, and our beloved teachers, and our every students gathered here. Let the ceremony be a reminder that true leadership is a calling to serve. Amen. Thank you for that meaningful prayer and uplifting prayer song that followed. It has truly set a spiritual and serene tone for this special occasion. Praise to the youthful Tamil mother, whose fragrance spreads to all directions. Now, let us come together to honor our heritage and language with the Tamil Thai Varthu. Let us all show our respect and gratitude for our beloved Tamil Nadu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. The light and brightness are often lit to symbolize the presence of Christ, the light of the world, and to represent the hope, faith, and guidance that Christ provides. To perform the lamp lighting, I would like to invite our Honorable Chief Guest, Mr. K.S. Kandasamy, IAS officer, to light the first wick of the lamp. I humbly invite our respected correspondent to light the second wick of the lamp. Thank you, sir. With a humble heart, I request our principal man to light the third wick of the lamp. Thank you, Father. I humbly invite our vice principal ma'am to light the fourth wick of the lamp. With huge respect, I humbly invite our newly elected school people leader, Master Robert, to light the fifth wick of the lamp.
Thank you, Master Robert. Thank you to our esteemed guests for performing the lamp lighting ceremony and for gracing this event with their presence. May this light guide us all towards great knowledge, wisdom, and success. Now, as to embrace this solemn moment, I invite Mr. K.S. Kandasamy, IAS officer, to do the honors. May the fluttering tricolor remind us of the sacrifice made, the progress we have achieved, and the dreams we strive for. தாயின் மணி கொடி பாரே தாயின் மணி கொடி பாரே அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணி கொடி பாரே அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணி கொடி பாரே ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரமில்தே ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரமில்தே ஆங்கினெழுதி திகழும் செய்ய பட்டுளி வீசி பறந்தது பாரே பாங்கினெழுதி திகழும் செய்ய பட்டுளி வீசி பறந்தது பாரே தாயின் மணி கொடி பாரே அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரே தாயின் மணி கொடி பாரே. I request everyone to hands forward. As a proud citizen of this great nation, let us take a pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies all my happiness. Schools hands down. Thank you, everyone. Let this pledge remain etched in our hearts, not just as the words recited today, but as a lifelong commitment to our nation's unity, progress, and peace. I request everyone kindly be seated. Every special occasion begins with a heartfelt welcome, a gesture that set a tone for the entire program. Now I invite Abhishek Sachin of class 11A2 to deliver the welcome address. Leadership is not about a title or a position. It's about action, influence, and example. A very pleasant morning to one and all gathered here. It is indeed a proud and joyous moment as we gather here for the Investiture ceremony, a day where we honor the trust placed in our young leaders and celebrate the values of responsibility and commitment. We are truly privileged to welcome our honorable chief guest, Mr. K.S. Kandasamy IAS, former district collector of Tiruvannamalai and the current managing director of TADCO, which stands for Tamil Nadu Adi Dravidar Housing and Development Corporation, a dedicated and dynamic officer known for his commitment
to public service and administrative excellence. We are honored by your presence. We welcome you, sir. We also take great pride in welcoming our correspondent, respected Reverend Father Thomas Ilango, a strong guiding force and visionary leader. Father, your constant support, commitment to excellence, and encouragement help and create a nurturing environment. We welcome you, Father, with heartfelt gratitude. With great respect and admiration, we welcome our principal, whose dynamic leadership and tireless dedication ensure the smooth functioning of our school. We welcome our vice principal, who stands as a pillar of strength and working tirelessly behind the scenes. A special and warm welcome to our in-charges, who are always supportive and guiding our students with passion and purpose. A cheerful welcome to our hardworking and dedicated teaching and non-teaching staff. We welcome our caring and supportive parents and our vibrant students. My dear leaders, today is your day. Remember, leadership is not just about wearing a badge. It's about responsibility. Serve and lead with honesty, walk with humility, and act with courage. Let this ceremony be a stepping stone in your journey towards becoming responsible citizens and compassionate leaders. Once again, a warm welcome to one and all present here. Thank you. Thank you, Abhishek, for your warm and heartful words of welcome. I am elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Mr. K.S. Kandasamy, IAS officer, former district collector of Tiruvannamalai, now the managing director of TADCO, the Tamil Nadu Adi Dravidar Housing Development Corporation. On behalf of the management, I thank him for providing his gracious presence to join us today to enhance our joy. I request our honorable correspondent to felicitate today's chief guest with shawl and momentum as a symbol of love. Let's all put your hands together. Thanks for your presence here, sir. Thank you for accepting our humble tokens of respect and appreciation. We are truly honored by your gracious presence here today, sir. Leaders are the role models who inspire the followers and motivate them to reach the zenith of success. Investiture ceremony is one of the most important events of a school. It is here that we entrust faith and hope in our new elected student council. Every student who obtains a leadership role feels proud. Today's celebration makes every leader feel unique as they shoulder a big responsibility in various capacities for the smooth functioning of our school activities. Let's begin the parade. Let's welcome our newly elected Students' Council members for the academic year 2025 to 2026 of Loyola Metric Higher Secondary School. First, let us welcome our School People Leader, R. Robert, Assistant School People Leader, M. Advitan Anjay, Assistant School People Leader, J.
Hail, Ambassador of Discipline, U. Rehan Khan, Ambassador of Skills and Talent, J. Joel Reddy. St. Ignatius House Captain Rohan Blaine Martin, St. Ignatius House Vice Captain Harshavardhan, St. Brito House Captain Emmanuel Rajesh R, St. Brito House Vice Captain Joseph Divine British, St. Xavier House Captain Tarun P.A., St. Xavier House Vice Captain T. Allen Anthony Ryan, St. Thomas House Captain P. Ritesh, St. Thomas House Vice Captain T. Andrew Jonathan. Let's all put your hands together and welcome all our newly elected leaders. Let's all give a big round of applause to our newly elected Students' Council members. Congratulations to all the new leaders. May your leadership journey be filled with commitment, vision, and excellence. We take pride in introducing the newly elected club captains and vice captains for the academic year 2025-2026. Clubs are the heart of every vibrant school community, where creativity is nurtured, interests are explored, and talents are discovered. Leading these platforms are students who have shown exceptional enthusiasm, skill, and dedication. Let us welcome our newly club captains and vice captains charged of guiding their respective clubs with passion, responsibility, and vision. May you continue to inspire your peers and bring out the best in every member. Let's all put your hands together and welcome all our newly elected club leaders. Leadership is defined not only by power, but by action, serving others, and having the bravery to accept responsibility. Leadership begins in the classroom, where discipline, teamwork, and responsibility are first learned and lived. Now, we take a moment to introduce the newly elected class leader and assistant leader for the academic year 2025 to 2026. They are the voice of their classmates, the link between students and teacher, and the one who ensure that learning and orders go hand in hand. Let's welcome these young leaders as they come forward to accept their rules with pride and a strong sense of duty. May you all lead with your classes with fairness, respect, and responsibility. Let us all welcome with a big round of applause. Now it's time to confer sashes and badges to the leaders. I would humbly request our Honorable Chief Guest, Mr. K.S. Kandasamy, IAS officer, to come on the stage to confer sashes, and I humbly invite our respected correspondent, Reverend Father Thomas Ilango, to come on the stage to give the badges to the captain and the vice captain.
role model in leadership, discipline and dedication. Let's welcome our school people leader. It's Radiant or Robert of class 12A to take up the mantle of leadership. Our Robert is known not only for his discipline and dedication, but also for his humble nature and willingness to serve as students who lead by example, inspired by action, and believes in teamwork over titles. Congratulations and best wishes as you begin this inspiring journey of leading your fellow students with courage and integrity. Behind every great leader, there stands a strong pillar of support. We proudly present the pillar, the newly elected Assistant School People Leader. Let's welcome our Assistant School People Leader. It's admirable. Let's welcome our Assistant School People Leader. It's admirable M. Advitan Anjay of class 11A1. M. Advitan Anjay has been chosen for the humble role for his outstanding discipline, supportive nature and commitment to teamwork. As the Assistant School People Leader, he will stand beside the School People Leader, ready to lead with courage, serve with humility and inspire others through action. Congratulations and best wishes to our Assistant School People Leader for successful leadership journey. Let's all put your hands together and congratulate. With great pride, we introduce our Assistant School People Leader, a role that stands for support, strength and shared leadership. Stepping into this vital role with commitment and confidence, we welcome our Golden Heart Gerard Marcel from class 9A, who has been elected as an Assistant School People Leader, who has displayed consistent, disciplined leadership qualities and a spirit of teamwork. Let's all put your hands together and congratulate and welcome our new ASPL. Congratulations, Master Gerard Marcel. With immense pride and joy, we present you the primary head boy, Jagan Sai of 5A, a young leader who stands tall with confidence, discipline and dedication. As a primary head boy, he will lead with integrity, encouragement, teamwork and serves as a bridge between student and teacher. We believe he will inspire others through his actions and contribute to making our school a better, brighter place. Let us all welcome with a big round of applause our primary head boy. A true leader is one who leads with kindness, confidence and responsibility. Here we are proud to introduce such a young leader who has earned this role through this good behavior, helpful nature and respectful attitude. Let's welcome the new primary head boy for the academic year 2025-2026. Master. It's time to introduce the heartbeat of a school sporting spirit, the newly elected sports captain. Let's welcome our sports captain, kind-hearted M. Kishore of class 12B. M. Kishore, who has always chose exceptional skill, team spirit and leadership both on and off the field. A true sportsman at heart with a never give up attitude, with a passion to inspire others to stay positive, disciplined and determined. We wish you strength, success and sportsmanship in all your endurance. The wise sports captain is essential for providing assistance, raising spirits and stepping in where necessary. With great pride, we introduce our wise sports captain, Intense Imran Khan from class 11A2. He is a vibrant and enthusiastic person, recognized for his dedication to the physical fitness, teamwork and motivating others to perform at their best
both in victory and in defeat. Let us put our hands together and welcome our new vice captain. Academic excellence is the foundation of a great institution. We are excited to introduce our new academic president, Intellectual Ishant Kumar A. from class 12A. He is an exemplary student recognized for steady academic performance. Let's give a great applause to newly elected academic president. The academic secretary plays a vital role in prompting academic excellence, supporting peers and helping organizing socialistic events and initiatives throughout the year. With great pride, we now introduce the academic secretary, Delight Darshit M. from class 11A2. He is recognized for his commitment, self-discipline and impressive academic accomplishments. Master Darshik constantly supports his classmates, takes the lead in academic competitions and promotes a culture of learning, making him truly worthy of his role. Let us all extend a warm welcome to our academic secretary, Darshik M. Now, we take pride in introducing a newly elected cultural president. Let's welcome our cultural president. It's our joyful Joshua Godric Parisuttam of class 12B. The shining star who brings creativity, confidence and cultural frame to every stage. He will lead the way in making every school event vibrant, memorable and meaningful. Congratulations and best wishes. May your journey be filled with creativity, confidence and success as you lead the cultural spirit of our school new heights. Culture is the soul of every school. It is where talent blooms, creativity shines and memories are made. It gives an immense pleasure to welcome the Cultural Secretary, the valiant Varun from class 11A2. He has always stood for her active participation, organizing skills and genuine love for the arts. With confidence and commitment, we know our Cultural Secretary will help to take our school cultural legacy to new heights. Ambassador for Academic in Charge. Excellence is an attitude, not a skill. The passion for learning is the foundation of the quest for knowledge. Academic excellence is at the core of every excellent school, and guiding that path in someone who fosters concentration, hard work and curiosity. Now it's my pleasure to ask the newly appointed academic in charge to come forward and accept the symbol of responsibility. It's a proud moment to invite the majestic Muhammad Suhail of 12A. It is with a great pleasure that we introduce Rehan Khan U of class 12A, our newly appointed Ambassador of Discipline. Master Rehan Khan, known for his unwavering commitment to fairness and dedication to maintaining a positive school environment, will be instrumental in guiding our students towards responsible behavior. Every student carries the hidden spark and unique talent waited to shine. And today we introduce the torch bearers of those spark and newly elected Ambassador of Skills and Talents. Let us welcome our newly elected Ambassador of Skills and Talent. It's our judicious R. Joel Jeddy of class 12A. St. Ignatius House stands tall for loyalty, wisdom, and confidence. Motto of St. Ignatius, all for God. We are proud to introduce the two strong pillars who will lead St. Ignatius with pride and purpose. Here coming forward, our newly elected St. Ignatius House Captain, Master Blaine Martin Rohan of class 12B. Standing beside the captain is a true team player, St. Ignatius House Vice Captain, Master Harshavardhan P. of class 11B.
Let's welcome our commitment and confident leaders of St. Ignatius House, Captain and Vice Captain. St. Xavier House, represented by the color green, stand tall as a symbol of growth, renewal and resilience. Just like nature flourishes with life, the students of St. Xavier House radiant the fresh energy, discipline and determination. Named after the Saint Dominic Savio, the younger saint of the Catholic Church, this house upholds the values of purity, pity and perseverance with a spirit of service and a heart full of faith. Every Savian is committed to the excellence, both in character and in achievement. With great privilege, I introduce the trustable Tharon P of 12B, a captain and a team player of St. Xavier's vice captain, the all-rounder Alan Anthony Ryan T of 11B. Representing the vibrant and powerful color red, we proudly introduce St. Rita House, the house that stands for strength, courage, leadership and determination. Let's welcome our St. Rita House captain. It's our idol Emmanuel Rajesh of class 12B. And vice captain as Joyce Joseph Divine Berish of class 11B. As they step forward to carry the flag of St. Rita House high with pride and determination, may your leadership bring more glory, unity and victory to the red warriors of St. Rita House. Now, we turn to the house that shines with brightness and brilliance. St. Thomas House represented by the radiant color yellow. Now we turn to the house that shows brightness and brilliance. St. Thomas House represented by the radiant color of yellow. And today we are proudly welcome our two bright stars who will going to lead our St. Thomas House. Let's welcome our Thomas House captain Royal R. Ritik of class 12A and vice captain as attractive T. Andrew Jonathan of class 12B. May your leadership light the way for your team, bringing bright glory and golden victories to the St. Thomas House. Let's all put your hands together and congratulate all our newly elected leaders on the stage. I humbly request our Honorable Chief Guest and Correspondent, Principal and Vice Principal to come down and honor our newly elected class leader and club leader by presenting them a badges. Chief Guest and Vice Principal Ma'am will give the badges to the club leader and assistant club leader, and our Correspondent and Principal Ma'am will give the badges to the class leader and assistant class leader.
are a newly elected class leader and assistant class leader. UKGA class leader Jitesh Roshan vs. assistant class leader Ritvik. UKGB class leader Izan Muhammad and assistant class leader Advik Ratnam. 1A class leader Yakshit and assistant class leader Abner Nathaniel. 1B class leader Yuvan Sai and assistant class leader Janish. 2A class leader Hari Kailash and assistant class leader Sam Emmanuel. 2B class leader Mohammad Fariuddin and assistant class leader Ritvik. 3rd A class leader Muttamar Selvan and assistant class leader Liam Johan. 3B class leader Jeevant and assistant class leader Atish. 4A class leader Sailesh M and assistant class leader Jashwin Rio V. 4B class leader Alan Matthew A and assistant class leader Siddharth V. 5A class leader Matran S and assistant class leader Shamant Raj E. 5B class leader Yashwin and assistant class leader Jake Joel. 6A class leader Sam Infant G and assistant class leader Ishan RK. 6B, the class leader as Kamal Arjun, assistant class leader as Karnesh. 7B, the class leader as Anthony Jeffron, assistant class leader as Joshua Kavi Bharati. 7B, the class leader as Ryan Augustine, assistant class leader as Ritik. 8A, the class leader as Dev, assistant class leader as Ashwin. 8B, class leader as Bharat, assistant class leader as Krish Vetrivel. 9A, the class leader as Anton Americ Simon, assistant class leader as Adi Sarad. 9B, class leader as Ashwin, assistant class leader as Kevin Richardson. 10A class leader as Sirik Nishal Rosario, assistant class leader as Shan Surya. 10B class leader as Abe B. Nayo, assistant class leader as Samuel. 11A1 class leader as Aiden Joseph, assistant leader as Moses Samuel. 11A2 class leader as Harish, assistant class leader as Avinash. 11B class leader as Desmond Derrill, assistant class leader as Amir Basha. 12A class leader as Mohammad Reyes, assistant leader as Dil Anto Jason. 12B class leader as Joseph Francis Babu, assistant leader as Diwagar. School band, president as Iman, vice president as Alan Daniel. Cubs, president as Sam Joshua, vice president as Valen. Musical club, president as Britain and vice president as Winnie Abraham. Tamil club, vice president as John Franklin, vice president as Ritik Sad. English club, president as Sylvan Joshua, vice president as Jaya Prakash. Max club, vice president as Bharat, president as Suvesh. Science club, president as Subin Jayal, vice president as Christo. Social club, president as Charis, vice president as Raven. EVS club, president as John Samuel, vice president as Tailesh. RSP club, president as Shantanu, vice president as Tarun. Scouts club, president as Harish, vice president as Shanshant. Red ribbon club, president as Aramal, vice president as Tefil. YSM, YCS, president as Maxi, vice president as Sharon Raj. NSS club, president as Infant Joel, vice president as Savior. Let's all congratulate our newly elected class leader and assistant class leader and all our club leaders and assistant leaders. I request all the leaders to take your position. I humbly request our respected chief guest and correspondent and principal and vice principal ma'am to come over the stage. Now, the moment we have all been waiting for.
It's time for our newly elected leaders to take their oath. This oath signifies their commitment to their duties and responsibilities as student leaders. I request the leaders to come forward and take the pledge. I, Master Robert, who has been elected as the school people leader, solemnly pledge to serve my school with honesty and dedication. I will lead by example, uphold discipline, and carry out my duties with sincerity. With the help of my teachers and my fellow students, I promise to give my best for the growth and glory of my school. I, Master M. Advitan Anjay, who has been elected as the Assistant School People Leader, solemnly pledge to carry out my duties with sincerity. I will lead by example, uphold discipline, and carry out my duties with sincerity. With the support of my teachers and my fellow students, I promise to give my best for the growth and glory of my school. I, Master J. Gerard Marcel, who has been elected as Assistant School Pupil Leader, solemnly pledge to serve my school with honesty and dedication. I will lead by example, uphold discipline, and carry out my duties with sincerity. With the support of my teachers and my fellow students, I promise to give my best for the growth and glory of my school. I, Master M. Kishore, who has been elected as a sports captain, solemnly pledge to uphold the sportsmanship and fair play. We will lead with courage, play with passion, and encouraging every student to participate with enthusiasm. With discipline, determination, we promise to bring pride to our school through sports. I, Master Imran, who has been elected as sports captain, firmly pledge to uphold the spirit of sportsmanship and fair play. We will lead with courage, play with passion, encourage every student to participate with enthusiasm. With discipline and determination, we promise to bring pride to our school through sports. I, Master Ishant Kumar, who has been elected as the President of Academic Representative, solemnly pledge to promote the culture of learning and academic excellence. I will support my peers, uphold discipline, and encourage consistent efforts in studies. With sincerity and dedication, I promise to contribute to the academic excellence of my school. I, Master Darshit, who has been elected as the Secretary of Academic Representative, solemnly pledge to promote the culture of learning and academic excellence. I will support my peers, uphold discipline, and encourage consistent effort in studies. With sincerity and dedication, I promise to contribute to the academic growth of my school. I, Master Joshua Godric, who has been elected as Cultural President, solemnly pledge to promote creativity, talent, and team spirit in all cultural activity. I will respect my fellow students with dedication and engage active participation in every event. With passion and commitment, I promise to uphold the cultural spirit and pride of my school. I, Master R. Varun, who has been elected as the Secretary of Cultural Representative, solemnly pledge to promote creativity, talent, and team spirit in all the cultural activities. I will represent my fellow students with dedication and encourage active participation in every event. With passion and commitment, I promise to uphold the cultural spirit and pride of my school. I, Master H. Mohammad Suhail, as the Ambassador of Academics, pledge to uphold my academic integrity and strive for excellence. I will motivate my peers to value learning and achieve their highest potential. I, Master Rihan Khan, as Ambassador of Discipline, pledge to uphold order, respect, and responsibility
I will lead by example and promote the culture of self-discipline in our school. I, Master R. Joel Sedi, as the ambassador of skills and talents, pledge to encourage creativity and inspire every student to showcase their unique gifts. I will support all efforts to nurture talent and build confidence. I, Master Rohan Blaine Martin, who has been elected as the House Captain of St. Ignatius House, solemnly pledge to lead our House St. Ignatius with the integrity, unity, and dedication. We will promote teamwork, discipline, and live by our house motto, all for God. With commitment and fairness, we promise to uphold the values of our house. With commitment and fairness, we promise to uphold the values of our house, bring glory to our school. I, Master Tarun, who has been elected as the House Captain of St. Xavier House, solemnly pledge to lead our house St. Xavier with integrity, unity, and dedication. We will promote teamwork, discipline, and live by our house motto, called to holiness. With commitment and fairness, we promise to uphold the values of our house and bring glory to our school. I, Master Emmanuel, who has been elected as the House Captain of St. Brito House, solemnly pledge to lead our house, St. Brito, with integrity, unity, and dedication. We will promote teamwork, discipline, and live by the motto, deeds, not words. With commitment and fairness, we promise to uphold the values of our house and bring glory to our school. I, Master Ritish, who has been elected as the House Captain of St. Thomas House, solemnly pledge to lead our house St. Thomas with integrity, unity, and dedication. We will promote teamwork, discipline, and we will live by our motto, do your best. With commitment and fairness, we will promise to uphold the values of our house and bring glory to our school. I request all the leaders to keep your right hand on your chest to take oath followed by principal. I request all the readers to give a response as, yes, I abide. May I humbly request our respected principal to recite the oath while the council members and the leaders repeat after her in unison. As chosen leaders of this institution, do you solemnly pledge to uphold the honor, integrity, and core values of our school at all times? Yes, I abide. Will you lead with wisdom, fairness, and courage, placing service before self and always acting in the best of interest of your peers and your school? Yes, I abide. Do you commit to fulfilling your duties with excellence, being role model in the character, discipline, and responsibility? Yes, I abide. Will you inspire unity, foster inclusiveness, and strive to bring innovation and growth in every initiative you undertake? Yes, I abide. Then, with full trust in your dedication and leadership, I hereby invest you with the responsibilities entrusted to your role. May you serve with honor, lead with purpose, and uphold the legacy of this institution. Yes, I abide. Thank you, ma'am. Every beginning has a promise, and every promise begins with purpose. As we draw the ceremonial curtain on this momentous Investiture ceremony, let us take a moment to reflect on what this day truly signifies. Today, we have not merely pinned badges or passed on sashes, we have ignited a torch of responsibility, leadership, and a service in the hearts of our student leaders. The oath has been taken, the mantle has been passed, and the future has been entrusted into the hands that are ready to rise and lead. With pride, our hearts, and hope in our spirits, we only formally conclude the Investiture ceremony 2025 to 2026.
To all newly elected leaders, may your journey be guided by wisdom, grounded in humanity, and driven by purpose. Let this not be end, but a beginning of legacy, built not on authority, but on action. Oh my God, what a breathtaking sight it is! A newly elected leaders marching in perfect sync, their steps echoing confidence and pride. Dressed in harmony, holding their flags with elegance and honor, they truly reflect the spirit of leadership. As they come forward to place the flags on the flag post, they carry with them not just color but courage, not just cloth but commitments. Let us celebrate this powerful moment as they raise their flags high, marking the beginning of the new chapter in our school legacy. Let's all put your hands together for our newly elected leaders. As the flags rise high and flutter proudly in the air, they stand as symbols of trust, responsibility, and a new chapter of leadership. Each flag now waves not only for your house or role, but for every student who looks up to you. Let it remind you each day of the promises made today to lead with integrity, to serve with sincerity, and to stand firm even in the strongest winds. Congratulations and best wishes to all our newly elected leaders. May your flag fly high with pride. May your leadership shine bright. May your journey be filled with honor and achievement. Let's all put your hands together and give a big applause to all our newly elected leaders.
Congratulations to all the new leaders. May your leadership journey be filled with commitment, vision, and excellence. I request all the leaders to take your place. A vision without action is merely a dream, but a vision without action can change the world. To speak on the powerful theme, setting a vision that inspires, unites, and leads. Now I invite a confident and passionate speaker, M. Advitan Anjay of class 11A1 to his talk. Respected Correspondent Reverend Father, our beloved Principal, Vice Principal, academic in charges, dedicated teachers, proud parents, and my dear friends. A very good morning to one and all gathered here. Today is a day of honor, pride, and a new beginnings. The investiture ceremony is not just a tradition, it is a reminder of the responsibility that sets on the young shoulders of our newly elected leaders. It is a celebration of trust, merit, and the promise of a bright future. Dear student leaders, wearing your badges is not just a privilege, but a pledge to lead with integrity, to serve with humility, and to inspire by example. Leadership is not about position or power, it is about purpose. The role of a true leader is not to command, but to listen. Not to shine alone, but to help others shine with you. Let me remind you of a few important responsibilities you now carry. Number 1, be a role model. Your actions, discipline, and attitude will set the tone for the rest of the school. Lead by example in academics, behaviors, punctuality, and service. Number 2, encourage teamwork. A leader is never alone. Value the strengths of your peers, encourage unity, and foster a spirit of collaboration. Number 3, serve selflessly. Leadership service always be available to lend a hand, solve a problem, or uplift someone in need. Number 4, communicate clearly. Be the bridge between students and teachers. Your words should always reflect respect, honesty, and responsibility. Number 5, state what is right. Even if you stand alone, stand with courage. Uphold the values of truth, fairness, and kindness. To our dear captains, vice captains, prefects, club secretaries, and all office bearers, your badges may be small, but the expectations are big. Wear them with honor, carry them with pride, and fulfill your duties with diligence. Remember, leadership is not a destination, it's a journey where everything, decisions you take leaves a mark. May your mark be one of the compassion, courage, and commitment. Let your leadership be the hand that inspires, the kind that uplifts, and the kind that brings positive change. Congratulations once again, and may you rise and shine in every path you lead. Thank you. Thank you, Master Advitan Anjay, for your powerful picture of our vision ahead. Your words were not just a speech, but a spark lighting the path of leadership and purpose for all of us. Now, it's a proud privilege to invite the most awaited part of this noon. We are truly honored to have amidst us Mr. K.S. Kandasamy, IAS officer, the former district collector of Thiruvannamalai,
now the Managing Director of TADCO, the Tamil Nadu Adi Dravida Housing Development Corporation. A distinguished personality whose inspiring journey and dedicated service stand as a beacon of excellence and leadership. We eagerly look forward to your words of wisdom that will surely motivate and guide our young leaders on their path ahead. With a great pleasure, I welcome you to address the gathering, sir. A very good afternoon to all. First, I start with sorry. Forgive me for coming late, okay? Because I got an urgent call from my superior officer, so I have to come late. Extremely sorry for that. And I first owe and thank to the Correspondence father and Principal Madam and Vice Principal Madam, so who had given me this opportunity to be with you. I'm actually enjoying my school days with you after quite a long time. எனக்கு ஒரு ஏன்னா ஆஃபீஸில் நிறைய வேலை அப்படியே பார்த்துட்டு இங்கே வந்து திரும்ப குழந்தைகளோட இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மதிப்பு. செகண்ட் தேங்க்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னாக்க, இந்த ஸ்கூலில் 2022-23 வருஷத்தில் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு போன மாணவர்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க தான் என்னை உயரத்தில் நிப்பாட்டி வச்சு இப்போ பேச வச்சிட்ருக்காங்க. திஸ் ஹேஸ் பீன் ப்ரெசன்டட் பை தெம். இது இந்த நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ, நான் ஒரு ஸ்கூலில் படித்தேன், அந்த வாசலில் எழுதியிருக்காங்க, கம் டு லேர்ன், கோ டு சர்வ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக அதை இந்த பள்ளியில் நான் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான விஷயம். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம திரும்ப ஏதாச்சும் நம்ம கொடுக்கணும், எடுத்துகிட்டு போன இடத்துலேயே நம்ம திரும்ப கொடுக்கணும். என் பையன் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸில் படிக்கிறாரு. அவர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிடெக்கு. அவர் அந்த கோர்ஸை ஆரம்பித்தது ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஒரு அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்டு. நாட் 1 rupee and 2 rupees, he is investing 550 crores for the institution. நம்ம ஏன்னா நம்ம எங்கே ஆரம்பிக்கிறோம், எங்கே போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியாது. ஆனால் இங்கே தான் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்றது இங்கேருந்து போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம லைஃப். நம்ம ஏன்னா டீச்சர்ஸ், இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ். ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், அந்த டீச்சர்ஸோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா அந்த நம்மெல்லாம் புத்தகம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த புத்தகத்தை எழுதுனவரை வந்து சொல்லிக் கொடுக்க சொன்னால் நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்க தெரியாது. அவருக்கு எழுத மட்டும்தான் தெரியும், அவருக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸை உருவாக்கத்தான் தெரியும், அந்த தியரியை சொல்லத்தான் தெரியும், அதை அந்த புத்தக வடிவமாக கொடுக்கத்தான் தெரியும். ஆனால் அதை நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி, எனக்கு புரிகிற மாதிரி, உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி, நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அதை சொல்லித்தர்றது அந்த டீச்சர். இதுதான் ஒரு பெரிய கலை. இதை நம்ம நீங்கள் இன்றைக்கி கொடுத்ததை இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது, எங்கள் வாழ்க்கையில் கற்றுக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் ஏற்றுக்கக்கூடிய, அதை உள்வாங்கக்கூடிய, அந்த உள்வாங்கி நம்ம லைஃப்பில் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த டீச்சர்ஸோட வேல்யூஸ். இவங்க பாடம் மட்டும் கிடையாது, இங்கே அந்த வேல்யூஸ், எத்திக்ஸ், மோரல்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நம்ம வெளியில் போய் படிக்கிறது. இந்த லீடர்ஷிப் அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கெல்லாம், அந்த லீடர்ஸ்லாம் நாங்கள் புதுசாக எலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மொமெண்ட்டோ கொடுக்கணும், அவங்கள வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஃபாதர் பேசினார், பிரின்ஸிபல் மேடம் பேசினாங்க. அப்போ சும்மா நான் வரும்போது ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு அப்டேட் வேணும் அப்படின்றக்க அப்படியே வாட் இஸ் த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா அத்தாரிட்டிஸ், பவர், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், இன்ஃப்ளூயன்ஸிங் தி குரூப்ஸ் மெம்பர்ஸு, இப்படி நிறைய வந்தது.
என்ன நான் தேடுறது எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல. ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, லீடர் அப்படின்றது வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது, நம்ம வாழ்ந்து காமிக்கிறது. நம்ம அம்மா அப்படின்ட்டு முதல்ல குழந்தையா இருக்கும்போது அம்மா அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த சவுண்டை வச்சு தான் அது திரும்ப ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை, நம்ம வாயோட மூமெண்ட் அதுதான் அந்த குழந்தை ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கும். அம்மா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த வாயோட மூமெண்ட்டை தான் அது ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை சவுண்டை உருவாக்க கற்றுக்கும். அதனால் நம்ம எப்படி வாழ்ந்து காமிக்கிறோம், நாம் எப்படி இருக்கிறோம், அடுத்தவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் நம்மளால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடிகிறதா அப்படின்றது தான் நம்ம லைஃப்பில் வந்து அந்த நம்ம ஜேர்னியில் அதை எடுத்துக்கணும். அதை கொஞ்சம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல லீடர்ஷிப்பு. எல்லாம் வெயில் நேரம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது. ஃபாதர் வந்து 9:30 வாங்கினாங்க. அது இப்போ தான் தெரிஞ்சது ஏன் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வர சொன்னாங்க அப்படின்றது. இந்த ஸ்கூல் பீரியட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வளர்கிறத விட இதை நம்ம லைஃப்பில் இங்கே மிஸ் பண்ணால் நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கேயுமே வந்து மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு போக முடியாது. இந்த சர்ச்சை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, இந்த கட்டடத்தை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, இங்கே டீச்சர்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, உங்கள் நண்பர்களை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எதையுமே நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஐஏஎஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போய் 4 வருஷம் படிக்கும்போது இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு மாணவன் திரும்ப 6வது புத்தகத்தை எடுத்து 12வது புத்தகம் வரைக்கும் படித்த ஒரு மாணவன் தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன். அப்போ தான் நான் நினச்சேன், பள்ளி எவ்வளோ முக்கியம். அந்த பள்ளி கல்வியில் நம்ம மிஸ் பண்ணதை சரி பண்ணலை அப்படின்னா இதுக்கு மேலே நம்மளால் உயர முடியாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகலாம் நாளைக்கு, ஆனால் டாக்டர் ஆகலாம். ஆனால் 6வது புத்தகத்துலேயும் 7வது புத்தகத்துலேயும் 8வது புத்தகத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் அந்த கல்வியையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணினீங்கனாக்க அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே உங்களை கொண்டு போகாது. அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் இந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல்வியை உணர்ந்து புரிந்து படிக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த ஸ்கூலில் கொடுக்கக்கூடிய எஜுகேஷனுடைய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இதைத்தான் நான் உங்களுக்கெல்லாம் பதிவு பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன். நன்றி ஃபாதர் ஒன்ஸ் அகெயின் அண்ட் பிரின்சிபல் அண்ட் வைஸ் பிரின்சிபல் மேடம் ஒன்ஸ் அகெயின். நான் இங்கே வரும்போது நிறைய கல்லூரி ஸ்கூலு இதெல்லாம் போகும்போது இன்றைக்கி ஒரு ஃபங்க்ஷனு, அதுக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு தான் நினைப்போம். ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இதுதான் நம்மளுடைய ஆரம்பம், இந்த பள்ளிக்கு வர்றதுக்குரிய ஆரம்பம். அடிக்கடி ஃபாதரை நிறைய பேசியிருக்கோம், நிறைய கருத்துக்கள் பரிமாறி கொண்டு இருக்கின்றோம். ஃபாதர் இப்போது இந்த கல்வியை மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிற அந்த சமூகத்தையும் அவர் தோள் மேலே எடுத்துக்கிட்டு நிறைய சேவை பணிகள், அந்த சேவை பணியில் ஈடுபடுறவங்களையும் இன்றைக்கி காலையில் அவர் அங்கே அவருடைய இல்லத்தில் பார்க்கும்போது அறிமுகப்படுத்தினார். அவர்களுக்கும் நிறைய தொண்டுகள் இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் அல்லாது இந்த ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடியவர்களையும் தோள் தூக்கி கொண்டு இருக்கின்றார். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் அதுதான் இப்போ நாங்கள் பண்ணுறோம். எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஆதி திராவிடர் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் கார்ப்பரேஷன். ஆக்சுவலாக திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மென்ஸ் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் SC/ST கம்யூனிட்டி. எங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸு, ஸ்கீம்ஸு, லோன் கொடுக்கறது, ஹாஸ்டல் கட்டுறது, ஸ்கூல் கட்டுறது, கம்யூனிட்டி ஹால் கட்டுறது, இந்த மாதிரி பணியில் தான் நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். அதனால் அந்த பாட்டம் ஆஃப் த சொசைட்டி, அவங்களுடைய ஏழ்மை, அவங்களோட அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த கஷ்டம், வறுமை, இது எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப புரிதல் இருக்கிறதுனால ஃபாதரை காலையில் கேட்கும்போது சொன்னேன், ஃபாதர் என்னையும் உங்களோட இணைச்சிக்குங்க அப்படின்ட்டு. அதை ஏன் நான் அப்படி சொன்னோம் அப்படின்னாக்க,
இந்த மாணவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த மாணவர்களோட என்னோட பணியில் வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து நிறைய பொசிஷனுக்கு போயிடுவோம், நிறைய சம்பாதிப்போம். அதையெல்லாம் நாம் படித்தோம், நாம் சம்பாதிக்கிறோம், இது நமக்கும் நம்ம குடும்பத்திற்காக மட்டும்தான் செலவிடணுன்ற எண்ணத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும். ஏன்னா இந்த கார்ப்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க, நீங்கள் சமுதாயத்துக்காக வேண்டி ஏதாச்சும் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு 5 to 10% வந்து அவங்க இந்த சமுதாய சிந்தனைக்காக வேண்டி செலவிடுவாங்க. இது ஒரு கம்பெனிக்கு. ஆனால் என்னுடைய பிரின்சிபல் வந்து இண்டிவிஜுவல் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல ஒரு 10% நம்ம சமூகத்துக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது நம்மளுடைய இந்த பிறவியின் கடமை. இது சேவை செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடையாது, அது நம்மளுடைய கடமை, நம்மளுடைய டியூட்டி. அதை செஞ்சால் தான் நம்ம இங்கேருந்து போகும்போது நம்ம போக முடியும். சமீபத்தில் ஒரு கருத்து படித்தேன், நீ மூச்சை உள்ளே வாங்கினா கூட காற்றை கூட நீ எடுத்துகிட்டு போக முடியாது, அதையும் வெளியே விட்டுட்டு தான் நீ போகணும். இதுதான் இந்த நம்மளுடைய சமுதாயத்துக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள். இதை எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் நிறைய வேல்யூஸ் சொல்லி கொடுக்கணும், அதை புரிய வைக்கணும் இந்த மாணவர்களுக்கு. அந்த மாதிரி புரிய வச்சாதான் பின்னாடி ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு பொறுப்பில் ஒரு முடிவுகள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டியில் உட்காரும்போது எனக்கு என்னுடைய அத்தாரிட்டியை ஒரு கம்ப்யூட்டர் செய்யும், ஆனால் அங்கே ஹியூமன் வேல்யூஸ் வேணும். அங்கே அவர்களுக்கு எப்படி முடிவெடுத்தால் இந்த திட்டத்தை அதிகமாக அந்த மக்களுக்கு கொண்டு போக முடியும், அதிகமான பலனை அவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும். இதைத்தான் நம்ம அங்கே ஷேப் பண்ணணும். நம்ம படிச்சுட்டு போகிறது அப்படின்றது வந்து அந்த படிப்பு மட்டும் இருக்காது, அந்த சோசியல் வேல்யூஸையும் நம்ம கொண்டு போகணும். அதை இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் அதை திறம்பட செய்ய வேண்டும் என்று அன்பான வேண்டுகோளை வைத்துக்கொண்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளி வளாகம் பிரின்சிபல் மேம், வைஸ் பிரின்சிபல் மேம் அண்ட் தி கரஸ்பாண்டன்ஸ் அண்ட் ஃபாதர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர், உங்கள் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மிக மிக தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஆல். Thank you so much, sir. Your inspiring and enriching words. Your valuable words have not only motivated our students to dream bigger, but have also reminded us the importance of education, hard work, dedication, and integrity. As you told, leadership is the capacity to translate a vision into reality. I promise our leaders will follow your words and keep up your spirit. Once again, a big thank you and big salute to you, sir. Now, let us rejoice in celebration, persuading a graceful dance performance by our talented students, a tribute to the spirit of unity and joy. Let's all put your hands together and welcome our dance performance boys. Yellow
कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर रात हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। வானம் கிடு கிடுங்க, பூமி நடு நடுங்க, எழுந்து ஆடலாம் தோழா. தேகம் துடி துடிக்க, ரத்தம் அனலடிக்க, வெற்றி சூடலாம் வாடா. சகா காலை விழுத்து மாலை உறங்கும், வாழ்க்கையை மறப்போம் வா. சகா நேற்று நாளை கவலை மறந்து இன்றை மட்டும் ரசிப்போம் வா. ஓ வானமா எல்லை, ஹே இல்லவே இல்லை, வானத்தையும் மீறி போவோம் வா. அதாலே தாம் தக்க தீம் தக்க தைய தக்க கூத்து. நீ இல்ல நான் இல்ல நான் வந்து பார்த்து. எல்லா புகழும் முழுவன் ஒருவனுக்கே, நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு. எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் பூர்வைக்குமே. எல்லா புகழும் ஒருவன் ஒருவனுக்கே, நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டிரு. எந்த வேர்வைக்கும் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் பூர்வைக்குமே. தோழா உன்னால் வாடா, உன்னால் முடியும். தளபதி தளபதி நீரா நீரா, அன்பு தலைவா கட்சி நமக்கே. அழகிய தமிழ் மகன் நீதானே நீதானே. Give a big round of applause, boys. Thank you for your
Thank you for the scintillating performance and your flashing feet, dear boys. You are proved to be the next Jackson. Leadership is the capacity to translate a vision into reality. Here is a great leader of our institution, respected Reverend Father Thomas Ilango, who translate all our vision into reality. I invite our respected correspondent to address the gathering. Respected Mr. Kandasamy, the IAS officer, and the former collector of Thiruvannamalai, and the present managing director of the THOTCO, that today we are honored and we are so much privileged to have you here. And respected principal, the vice principal, the in charges of the academies, and the teachers, and the parents, and my dear lovely students. In special way, my dear leaders of today's scenario of the 2025 to 26, starting from the SPL to the assistant class leader from the lower class. A pleasant good afternoon to you all. முதலில் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி என்னவென்றால் நம்முடைய இன்றைய நாளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் நினச்சி பாருங்கள், கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஹி ஹேட், நிறைய வேலைகள், அரசு வேலைகள், எவ்வளோ பெரிய பிஸி ஷெட்யூல்டு இருந்தாலும் அவர் காலையில் வந்து கொண்டு இருந்த பொழுது அவருக்கு தொலைபேசி ஆகிய தன்னுடைய அலுவல்களை முடித்துவிட்டு மீண்டுமாக வந்து அப்பாலஜைஸ்ட், மன்னித்து கொள்ளுங்கள் நான் தாமதமாக வந்ததுக்கு. தட் ஷோஸ் his simplicity and humility and dedication and commitment. Such a wonderful personality. And second thing, to tell you openly with all my wholeheartedly, I was just sitting with him last 1.5 hours. I felt so comfort, number one, with him, with his presence. Second, I felt the positive vibrations from him. ஒரு பெரிய ஒரு வைப்ரேஷன்ஸை அவருடைய பக்கத்தில் உட்காந்து என்னால் பார்க்க முடியுது. அது மட்டுமல்ல, நினச்சி பாருங்கள், ஏறக்குறைய ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு 2 மணி நேரம் பிள்ளைங்கள் நமக்காக இருக்கிறார் என்றால், see he is concern and care and value for the students. இல்லையா? That shows he need not to speak much. As he said it, I do not know what to say about the leader, but leader has to be lead. That's what he is doing here. அவர் நிறைய பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை, ஆனால் அவர் பேசாமலே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் நம்முடைய பள்ளியின் மேல் அல்லது பள்ளி குழந்தைகளின் மேல் எவ்வளவு அக்கறையும் கவனமும் எவ்வளவு ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் உள்ளவர் என்று. ஆகல இட்ஸ் ஆன் அ ஸ்கூல் and the behalf of the school, let's give the big round of applause to the chief guest for his wonderful commitment, dedication, positive vibration that he are passing on to the children and through your portfolio of the being the managing director of the THOTCO. And the second, words of applause to the principal, the leader, and the vice principal, in charges, academy, and the teachers, particularly the PT master who led in front and done so superb of today's program. Let's give the big round of applause to all the, starting from the principal to the PT master. And we have got the special persons, Mr. Benjamin, who led the choir behind the scene, and Mr. Raphael, and who led the contribution of today's program, and Jujo for his wonderful band organizing. Let's give the big hand to all the 3 personalities who rendered their service to us. And then the parent. It's always happy moment to see the parent waiting with all your patience. பொறுமையாக உங்கள் பிள்ளைகளை பார்த்து கொண்டு இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. And particularly the students of today's, the leaders, மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இப்போது ஏறக்குறைய பல ஆண்டுகளாக இந்த தலைமைத்துவ பண்பில் நான் இருக்கிறேன் என்றால், if at all you consider me as a good leader of the school or last 20 years leading in front means, it is because, just listen to me, நான் கடந்த பல ஆண்டுகளாக ஒரு தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிறேன் என்றால், the seed was sowed when I was a 10th standard B class leader during my school days. That plays a vital role in my life. நான் 10ஆம் வகுப்பு B வகுப்பு பிரிவினுடைய கிளாஸ் லீடராக இருந்தது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட் as a emerging as a leader. So therefore, my dear students of leader, from starting from the SPL to other portfolios, I like to share with you, it's too hard, but I like to share with you only 3 things, just keep in your mind. The leaders, okay, இன்றைக்கு நல்ல தலைவர்கள் தேவை. The society needs a good leader, the genuine leader, the magnanimity leader, and then the broad-minded leader, service leader,
The leader is not, the leadership or the leaders are not a power center. இது ஒரு அதிகாரம் அல்ல. தான் பெரியவன் என்று காண்பிக்கக்கூடிய இடத்தில் ஒரு தலைவன் என்று இருந்தான் என்றால் தோற்று போவான். ஆகவே தலைவன் என்றால் தலை வணங்கி சிரம் தாழ்த்தி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு 3 விஷயங்கள். நம்பர் 1, ட்ரீம் பிக், பெரிய கனவு காணுங்கள். ஒரு SPL-ஆக இந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு இந்த வருடம் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கனவு காணுங்கள். ஒரு ASPL கனவு காணுங்கள். ஒரு ஹவுஸ் கேப்டன் கனவு காணுங்கள். வைஸ் கேப்டன் கனவு காணுங்கள். கிளாஸ் லீடர்ஸ் கனவு காணுங்கள். திங்க் பிக். ஆகையால கனவு காணும், உங்கள் கனவு பெரிதாக இருக்கட்டும். ஆகவே இந்த பள்ளிக்கூடத்தை தமிழகத்தில் முதலிடத்தில் கொண்டு போக என்னால் இயன்றதை செய்வேன் என்று பெரிதாக கனவு காணுங்கள். கனவு பெரிதாக இருந்தால் then set your goals, உங்களுடைய இலக்குகளை லட்சியங்களை என்னவாக உங்களுடைய குறிக்கோளை உங்கள் கனவுக்குரிய லட்சியங்களை வகுத்து கொள்ளுங்கள். இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஆண்டு நான் பெறக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பு, பீயிங் a லீடர், தலைமைத்துவத்தில் இருந்து என்னுடைய குறிக்கப்பட்ட குறிக்கோளில் நான் அதை செய்வேன் என்று முனைப்போடு செய்ய. ட்ரீம் பிக், செட் கோல்ஸ் அண்ட் டேக் ஆக்ஷன். டேக் ஆக்ஷன், நாட் இன் words. ஓகே, டேக் ஆக்ஷன். செயல்படுத்துங்கள். சொல்லில் சிறந்த சொல் செயல் என்று சொல்வார்கள். ஆக ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் SPL, ASPL, ஹவுஸ் கேப்டன், வைஸ் கேப்டன், கல்ச்சுரல் அகாடமி, அம்பாசடர் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ், கிளாஸ் லீடர். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹீரோ ஆஃப் த ஸ்கூல், dream big and set a goals and take action and to give the beauty of our school. This is our school. Be a proud moment of by saying that we are all belong to the Loyolites. Therefore, make use of all the good opportunity that is given to you. Not only to the leaders, everyone over here. You are also responsible in your own way to give the full cooperation to the leaders. One day, you too must become the good leader. Therefore, today, the country needs a good, genuine leader. Therefore, today the society needs a authenticity, உண்மையுள்ள, நீதியுள்ள, தர்மமுள்ள, சேவையுள்ள, ஆற்றல் உள்ள, மாண்பு மிகுந்த தலைவர்கள் இன்றைக்கு தேவை. ஆகவே நல்ல தலைவர்கள் உருவாகக்கூடிய, நாற்றாங்காலாக இருக்கக்கூடிய, விளைநிலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியை பயன்படுத்துங்கள். One day you will become the shining star of the society in the universal world. So therefore I wish you all the very best to have the beautiful, productive, meaningful and beneficial year of being a leader. You are most valuable, wanted person over here. I, a respondent, salute all the leaders and do the best and give the best to our school. Let God will do the rest. So therefore, once again, let's give the big round of applause to all the leaders. Leaders, kindly stand up. Leaders, all the leaders who have got the portfolio of today to carry on your beautiful moment of our school. So all the students and teachers, kindly stand and give the round of applause and salute to all the leaders. Kindly stand, everyone. That's fine. So we all wish you have a good day and do the best. May God be with you and be productive. Keep going, keep going, keep going and keep growing. Keep going and keep growing. I wish you all the best. Have a good day. God bless you. Thank you so much. Kindly be seated. Thank you so much, Father, for your inspiring and thoughtful address. Your words have truly enriched this occasion and reminded us of the core value that defines our school community. Your vision, guidance, and encouragement motivate us to strive for excellence in all that we do. Every beautiful beginning must have come to a graceful end. As we come to the close of this memorable occasion, it is time to express our heartfelt gratitude to all those who made this event a grand success. I now invite Master Andrew Joshua from 12B to deliver vote of thanks. A very good afternoon to one and all gathered here. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks on this memorable occasion of our investiture ceremony, a celebration of leadership, trust and commitment. First and foremost, I would like to thank our Almighty and ever-living God. We are truly honored by the gracious presence of Mr. K.S. Kandasamy, IAS officer, the former district collector of Tiruvannamalai, and now the managing director of the Tamil Nadu Adi Dravida Housing Development Corporation.
Sir, your inspiring journey and dedication to public service have left a lasting impression on all of us. Thank you for taking the time to join us today and encouraging our young leaders. Thank you, sir. Our heartfelt thanks to our correspondent, Reverend Father Thomas Silungu, whose constant guidance and vision continue to strengthen the foundation of our institution. We are grateful for your leadership, Father. We also thank our dynamic principal and special thanks to our vibrant vice principal and never supporting academic in charges for their dedication and commitment in shaping the future of our students. A special thanks to all the teachers and staff who have worked tirelessly to organize this event and ensure its smooth execution. A special thanks to all the media people and to the parents and guardians who join us today. Thank you for your unwavering support and for entrusting us with the growth and development of your children. And special thanks to St. Ignatius House and Sound System. And to the stars of today's ceremony, our newly elected leaders, congratulations. As you wear your badge with pride, remember that leadership is not about a position, but about action, integrity, and service. May you lead with humility, inspire others, and always uphold the value of our institution. Last, but certainly not least, thank you to all the students for your enthusiasm and spirit. Your presence have added warmth and energy to this event. Let us all continue to support one another as we move forward together, stronger and more united. Once again, thank you to each and every one of you for making this ceremony meaningful and memorable. Thank you and have a wonderful day ahead. Successful event rests on many shoulders. Thank you for expressing our collective gratitude so beautifully. We join in thanking everyone who made today's program a memorable one. Now, I request everyone to rise for the national anthem. Let us stand in unity and pride us. We honor our motherland and pay tribute to the spirit of our nation. School, attention, stand at us. Attention, national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय Students, kindly be seated.